So we are talking about memory allocation, right? Just a moment. Rishita, what is the character set? Does Java support? The Unicode character set. Have you completed the task? Yeah. Can you tell me what is Java SE then? Java SE is the standard edition. Okay. It provides the basic tools and libraries to make general purpose applications. Mm-hmm. Good. So it has JDK, which has the Java compiler, the like all of the commands like Java doc, jar, Java, and all. It also Mm-hmm. has the JRE, and it has the libraries like lang, util, ionet, SQL, swing, and it has JVM. Very good. So standard edition. Yeah. Perfect. Just a moment. So what is the literal? Literal is any value or constant. Okay. How we can represent a character? Character literal? Uh, for character literals, we need double values. How we can represent a character literal? Oh, okay. So you need like single quotations, and you can only put one character inside. Very good. How we can represent a string? We have to put double quotations, and you can write any characters inside. Perfect. So let us say I've written statement like this: int space a is equal to 10 semicolon. I've given. What is int there? Int is like it is telling that you need to store 4 bytes. It's also telling that A is an integer. Hmm. So int is a keyword first of all, Yeah. right? So int is a keyword which tells the computer to allocate 4 bytes memory in RAM, and also it tells the computer to give a name A to that 4 bytes memory, Yeah. and after that it is telling store 10 into that memory. And one more thing you said, like what type of value we can store in that memory. Integer. Yeah, it also telling about what kind of data in that allocated memory we can store, our computers should store. Adi ఈ ఇంట్ని ఓకే ఇంట్ ఇస్ ఎ కీవర్డ్, దట్స్ వాట్ ఐ సెడ్. చాలు, ఆ మాత్రం చాలు. జస్ట్ అ మినిట్. ఒక చిన్న ఇమేజ్ ఒకటి తీసుకున్నాను రా, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను నీకు. ఐ థింక్ యూఆర్ గెటింగ్ సమ్ డిస్టర్బెన్స్ ఫ్రమ్ మై సైడ్, రైట్? No, not much. నాట్ మచ్. ఓకే.
Yeah. Int is a keyword also called as a data type. Which tells the JVM that how much memory should be allocated and what type of value we can store in that memory. Two point it talks about ఎంత మెమరీ అలొకేట్ చేయాలి, ఎలాంటి డేటా ఆ మెమరీలో స్టోర్ చేయాలి. సో 4 bytes మెమరీ అలొకేట్ చేయాలి, ఇంటూ వాల్యూ స్టోర్ చేయాలి అని చెప్పినట్టు ఇలాంటి స్టేట్మెంట్ కనుక మనం రాస్తే ఓకే గుడ్. దీంట్లో ఏమి డౌట్స్ లేవు అనుకుంటున్నా. సో నేను అదే కొంచెం క్లారిటీగా ఇంకో ప్రోగ్రామ్, లెట్ us రైట్ వన్ మోర్ ప్రోగ్రామ్ హియర్. రిషిత ప్రోగ్రామ్స్ యా. ఇప్పుడు చెప్పరా ఈ ప్రోగ్రామ్. ఒక పని చేద్దాం, చిన్న మోడిఫికేషన్. ఇంతవరకు ప్రస్తుతానికి చాలు. enough. Yeah, Rishita, how many statements I have written in the main method? 4. 4. First one is print statement, the last one is also print statement, but here by using the second statement I am telling the JVM or I am telling the computer to allocate 4 bytes memory, and also I am telling that give a name A to that memory, and I am telling to store 10 into that. Like that, again you have declared, you have written the same kind of statement, right? Int b equal to 3. Yeah. So in the RAM 4 bytes memory will be allocated, and a name, the name you have given is A. One more 4 bytes memory will be allocated. Its name is what? B. B. Ten will be stored. Three will be stored here. Yeah. RAM low, after memory allocation is done in RAM, assume that for every memory allocation you can feel like it is a home. ఇట్లా మెమరీ అలొకేషన్ చేస్తే అట్లా థింక్ చేసిన పర్లా, ఒక చిన్న హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ ఏదో చేసినట్టు. హౌస్కి ఎట్లయితే అడ్రస్ ఉంటుందో ర్యామ్లో ఇలా 4 bytes మెమరీ అలొకేట్ అవుతుందని చెప్పాను కదా, ఆ మెమరీకి కూడా కైండ్ ఆఫ్ ఒక అడ్రస్ ఉంటూ ఉంటుంది. అజ్యూమ్ దట్ first 4 blocks, 4 bytes memory address is 1002, and the second block address is 2002. Just assume that. ఏదో ఒక నంబర్ రాసి అడ్రస్ అనుకో అని చెప్తున్నా అంతే.
కానీ సమ్ నంబర్ అంటూ ఉంటుంది, సమ్ అడ్రస్ అంటూ ఉంటుంది పక్క. అండర్స్టాండ్? Yeah. యా, పర్ఫెక్ట్. నా వాట్ యూ ఆర్ డూయింగ్, నువ్వు చెప్పావు కంప్యూటర్కి, అరే కంప్యూటర్, జస్ట్ అ మినిట్, ఎక్కడ ఎక్కడ రిషిత క్లాసెస్ నెంబర్ 6. యా, కంప్యూటర్కి చెప్పినాను 4 bytes మెమరీ లికెట్ చేయి, 10 స్టోర్ చేయి, 4 bytes మెమరీ లికెట్ చేయి, 3 స్టోర్ చేయి. ఫస్ట్ 4 bytes మెమరీ ఉంది కదా, అంటే ఫస్ట్ బ్లాక్ అనుకో, ఆ ఫస్ట్ బ్లాక్కి గివెన్ నేమ్ ఏ, గివెన్ నేమ్ బి అని చెప్పేసావు, ఇచ్చింది కంప్యూటర్, అట్లా చేస్తుంది. ఇప్పుడు నేనేం చెప్తానంటే కంప్యూటర్కి, అరే ఆల్రెడీ ఏలో 10 స్టోర్ చేయమన్నాను, బిలో 3 స్టోర్ చేయమన్నాను కదా, ర్యామ్లో ఉన్నాయి కదా, ఆ ర్యామ్లో ఏ అనే పేరుతో ఉన్న బ్లాక్లో ఉన్న వాల్యూని తీసుకొచ్చే అని చెప్తున్నా, బిలో ఉన్న వాల్యూని తీసుకొచ్చేసే అని చెప్తున్నా. తీసుకొచ్చి ఈ ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ చేయరా అని కంప్యూటర్కి నేను ఇన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నా, చెప్తున్నా. సో ఇప్పుడు కంప్యూటర్ ఏం చేస్తుంది అనమాట, ర్యామ్లోకి వెళ్ళి ఏ అనే నేమ్తో ఉన్న బ్లాక్కి వెళ్ళి ఆ 10ని తెచ్చుకుంటుంది, ర్యామ్లో బి అనే నేమ్తో ఉన్న బ్లాక్కి వెళ్ళి 3ని తెచ్చుకుంటుంది, ఆ రెండు వాల్యూస్ని ఈ అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్ అంటే ఎడిషన్ చేస్తుంది. ఎడిషన్ చేయగా ఒక రిజల్ట్ని మనకి ఇస్తుంది. నౌ టెల్ మీ వాట్ రిజల్ట్ JVM gives us. A plus B, like C. Result 13. Under 13 HCP, yeah. 13, right? Plus is a arithmetic operation. So it is performing addition on A, B. AB అంటే ఏనే బ్లాక్లో ఉన్న వాల్యూ పైన బి అనే నేమ్తో ఉన్న ఆ బ్లాక్లో ఉన్న వాల్యూ పైన, అంటే 10+3 కదా. సో ఈ ఆపరేటరే పెర్ఫామ్ చేస్తుంది అనుకో, ప్లస్సే, లేదు ఇంకా క్లియర్గా మనకు తెలుసు కాబట్టి జేవిఎం. మరి ఆఫ్టర్ పెర్ఫార్మింగ్ ద ఆపరేషన్ ఇట్ గివ్స్ ద రిజల్ట్, రైట్? ఆ రిజల్ట్ని వీడు తీసుకుంటాడు, ఎవరు? వీడి పేరేంటో తెలుసా? వీడి పేరు అసైన్మెంట్ operator. You know what is its name? అరిథమెటిక్ ఆపరేటర్. ప్లస్ని అరిథమెటిక్ ఆపరేటర్ అంటారు, ఈక్వల్ టుని ఏమంటారు? అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ అంటారు. సార్ 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 అసలు ఆపరేటర్ అంటే ఏంటి? It is a symbol. Operator is a symbol which is used to perform an operation. Arithmetic operators: plus, minus, multiply, that is star, Divide. division, modulus. These are arithmetic operators. Relational operators: less than, greater than, less than or equal to, greater than or equal to, double equal to, and not equal to. What's the use of double equal to? To compare two values, we use that operator. Oh.
These are all called as comparison operator also, operators also. Relational operators are also called as relational operators are also called as comparison operators, used to compare two values, either less than or greater than, less than or equal to, greater than or equal to, not equal to, double equal to, are used to compare values. Now we are going to write the programs by using these parameters, these operators, so that you can understand. Right. Bitwise operators. Bitwise and wait, logical operators first. Logical operators. Logical and logical or logical not. Bitwise operators. Bitwise and bitwise or bitwise exclusive or bitwise complement or negation operator, bitwise left shift operator, right shift operator, zero fill right shift operator. Assignment operators. Next, simply equal to. Conditional operators. Question mark colon. It is a conditional operator. Only one conditional operator is there. Only one assignment operator is there. And I would say other operators. వామ్మో ఇన్ని ఉన్నాయేం తెలియదు. ఈజీనే. అర్థమెటిక్ ఏమున్నాయి, ఈజీ కదా. అర్థమెటిక్ రిలేషన్లో ఏమీ ఉండదు, చాలా ఈజీ. ఈవెన్ లాజికల్ కూడా చాలా ఈజీ. అసైన్మెంట్ తెలుసు. కండిషనల్ నీకు కొత్తగా ఉంటుంది, అది దాని తర్వాత చెప్తా. అదర్ ఆపరేటర్స్ అంటే న్యూని కూడా ఆపరేటర్ అంటారు, డాట్ని ఆపరేటర్ అంటారు. సమ్టైమ్స్ దీన్ని కూడా ఆపరేటర్ అంటారు. ఈ అదర్ ఆపరేటర్స్ గురించి నేను చెప్తా తర్వాత. ఈజీ. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్. అదిగో ప్లస్ అదే. ఇట్ పెర్ఫార్మ్స్ ఎడిషన్ అండ్ గివ్స్ ద రిజల్ట్ టు అస్. గివ్స్ అంటే ఇది ఏమి ప్రింట్ చేయదు, మనం ప్రింట్ చేస్తేనే అవుతాయి, ప్రింట్ చేయదు. గివ్స్ అస్ అంటే అది ఇస్తుంది అని అనుకో, ఇచ్చిన దాన్ని తీసుకునేది ఎవర్రా అంటే వీడు. ఈ 13ని ఇచ్చేది జేవిఎం పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్, కానీ ఇలా కూడా మనం యాజ్ ఏ ప్రోగ్రామర్ థింక్ చేయొచ్చు. ఈ ప్లస్ అనేవాడే మనకి ఏలో ఉన్న వాల్యూని బీలో ఉన్న వాల్యూని యాడ్ చేసి రిజల్ట్ ఇస్తున్నాడు అని అనుకున్నా పర్లా. లేదు లేదు లేదు, నేను డెప్తే ప్రతిసారి ఆలోచిస్తా. ఏ అంటే ఇట్స్ ఎ నేమ్ గివెన్ టు బ్లాక్, బ్లాక్లో ఉన్నది 10, ఆ బ్లాక్లో ఉన్న 10ని ఇంకో బ్లాక్లో ఉన్న 3ని మన జేవిఎం తెచ్చుకొని యాడ్ చేస్తుంది. నేను ప్లస్ అని ఇచ్చానంటే జేవిఎంకి చెప్పినట్టు యాడ్ చేయమని. సో జేవిఎంఏ ఆ వాల్యూస్ని తెచ్చుకొని యాడ్ చేసి ఆ రిజల్ట్ని సికి అసైన్ చేస్తుంది అని చెప్పొచ్చు. అదొక పద్ధతి. లేదా ఇలా చెప్పొచ్చు, ఎట్లా అంట, వాడు ఏలో ఉన్న వాల్యూని బీలో ఉన్న వాల్యూని యాడ్ చేస్తాడు, యాడ్ చేసి ఆ రిజల్ట్ని మనకిస్తాడు. ఇస్తే వీడు తీసుకుంటాడు, అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ తీసుకొని వీడికి ఇస్తాడు. ఎవరికి ఇస్తారు? సికి. కానీ ఇంట్ సి అనగానే నీకేం గుర్తు రావాలి వెంటనే? 4 bytes of memory సికి ఇచ్చి ఒక బ్లాక్ సీన్ పేర్ చేసి దాని తర్వాత దాంట్లో a plus b which is 13 అది స్టోర్ చేయాలి. So 13 will be stored, right? Yes. That's it. It's done. So whatever this plus symbol is giving, that will be taken by assignment operator, and assignment operator's job is to assign the value. వీడిని నేను ఇప్పుడు సహాయం అని ఒక పేరు పెడతా. వాడి పేరేంటి? సహాయం.
పాపం సహాయం చేస్తూ ఉంటాడు, హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటాడు. తెలుగులో అంటే ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలంటే వీడి పేరు హెల్ప్. ఏ హెల్ప్ చేస్తాడు? ఇవతలు ఎవడో ఇచ్చిన వాల్యూని తీసుకొని, ఎలాంటి హెల్ప్ అంటే ఇప్పుడు మేము కూడా సర్వీస్ చేస్తూ ఉంటాం. మాకు ఒక అసోసియేషన్ ఉంది, భగవత్ శక్తి అసోసియేషన్ అని, ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై మై బ్రదర్, ఓన్ బ్రదర్, ఆర్మీ రిటైర్డ్. సో తను ఒక అసోసియేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. వాళ్ళకి కొంచెం దేశభక్తి అవి ఎక్కువ ఉంటాయి, అంతేనా, ఆర్మీ రిటైర్డ్కి. దాంట్లో మేము సర్వీస్ చేస్తూ ఉంటాం. ఏంటంటే కంపల్సరీగా ఎవ్రీ సండే ఫుడ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తూ ఉంటాం. దాంట్లో ఒకటి మేము పెట్టుకుంటాం మనీ, అట్ ది సేమ్ టైం అంటే మా అసోసియేషన్లో మెంబర్స్ వేసుకుంటాం. రెండు, ఎవరైనా బయట వాళ్ళు మా సర్వీస్ చూసి మేము యాడ్ అవ్వాలనుకుంటున్నాం, మేము ఇంత మనీ ఇస్తాము అంటే మీ మనీని తీసుకొని మేము సహాయం చేస్తాం అనమాట. ఏం చేస్తాం? మేమే కుక్ చేసేది కూడా బయట కొనం. వెరైటీ ఏంటంటే మళ్ళీ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకుంటాం దీన్ని. ఒకరు రైస్ వండాలి, ఒకరు కర్రీస్ వండాలి, అట్లా మొత్తం ఉండి ఎవ్రీ సండే 12 o'clockకి మాకు అసోసియేషన్ ఉంది కదా, అక్కడ ఫ్రీ యోగా కూడా ఉంటుంది, యోగా టీచ్ చేస్తూ ఉంటారు అన్నయ్య. సో ఆ యోగా సెంటర్ దగ్గర ఫుడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరుగుద్ది. వాట్ ఐ డూయింగ్, వాట్ వీఆర్ డూయింగ్, వీఆర్ టేకింగ్ మనీ ఫ్రమ్ అదర్స్ ఇఫ్ దే గివ్ అండ్ వీఆర్ డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ ఇట్, అసైనింగ్ ఇట్ టు సమ్ అదర్. ఇంకోటి ఉంటాయి కదా, ఇది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కాదు, ఇక్కడ మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు, కానీ వీటి పని ఏంటంటే ఈ సహాయం పని అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా అసోసియేషన్ పని ఎవరైనా మనీ ఇస్తే పూర్ పీపుల్కి ఇవ్వటం అనుకో అర్థం చేసుకోవడానికి. సో వీడి పని అదే అనమాట. ఎవరు? అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ పని. ఈ ప్లస్ ఇచ్చింది తీసుకుంటుంది. ప్లస్ ఏమి ఇచ్చాడు? 13 ఇచ్చాడు. ఆ 13 తీసుకునేది అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ వేరే వాడికి ఇచ్చేస్తాడు. వేరే వాడికి అంటే ఎవరికి? సికి. అంతే, వాడి పని అది, అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్. నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ స్టేయింగ్ దట్ ఇట్ అసైన్స్ సంథింగ్, రైట్? అంతే. ఇప్పుడు అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ కనిపించగానే అది గుర్తు రావాలి, వీడు ఎవడో ఇస్తాడు, తీసుకుంటాడు, వేరేవాడికి ఇస్తాడు, వాడి పని అది. అట్లా అనమాట. యా. ఇప్పుడు ఇదిగో ప్రింట్కి ఏనిచ్చి ప్రింట్ చేయమన్నా, బీని ప్రింట్ చేయమన్నా, సిని ప్రింట్ చేయమన్నా, అంటే ఈ బ్లాక్లో ఉన్న వాల్యూ ప్రింట్ అయింది, ఈ బ్లాక్లో ఉన్న వాల్యూ ప్రింట్ అయింది, ఈ బ్లాక్లో ఉన్న వాల్యూ ప్రింట్ అయింది. ఎలా బాబు నువ్వు రాసిన ప్రోగ్రామ్ కరెక్టా కాదా, సింటాక్స్ ఎర్రర్స్ ఉన్నాయా లేదా అనే చెకింగ్ ఎట్లారా? అది కంపైలర్ని పిలవాల్సిందే. కంపైలర్ అన్న చెప్పనా, ఏం లేదురా 2.java ప్రోగ్రామ్ రాశాను, ఒకసారి చెక్ చేసి ఒకవేళ ఎర్రర్స్ ఏం లేకపోతే బయట కోడ్లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేయరా అని చెప్పావు. ఎస్ అన్న, డన్ అని చెప్పాడు. అంటే ఇప్పుడు ఎన్ని డాట్ క్లాస్ ఫైల్స్ జనరేట్ అవుతాయి? 2. వై 2? సరే, ఒకటే క్లాస్ 2 అని 2 అని. ఓకే. సో ఓన్లీ 1 dot class file will be created. Its name is 2 dot class, right? So Java 2 10 3 13. ఇప్పుడు చూడు, ఫస్ట్ డేకి లేదా ప్రోగ్రామ్ ఏదో అర్థం కాకపోయినా పర్లేదని చెప్పిన రోజుకి ఇవాళకి కొంచెం క్లారిటీ, కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ క్లారిటీ వచ్చాయా అట్లీస్ట్? అది హౌ టు రైట్ ఎ క్లాస్ అని అడిగితే ఏం చెప్తారా నువ్వు? ఒక పేరు ఇచ్చి దాని కింద బ్లాక్ రాయాలి, అంతే. ఒక్క నిమిషం, ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఓపెన్ చేద్దాం, ఇంకా మార్చేద్దాం, ఒక్క నిమిషం. కానీ నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్లో చేస్తే బెటర్. ఓకే, ఇట్స్ ఓకే, కాపీ చేసేద్దాం ఈ ఎగ్జాంపుల్. చాలా చిన్న ఎగ్జాంపుల్, కంపైలేషన్ అండ్ ఎగ్జిక్యూషన్. అది కూడా ఒక్కసారి చూపిద్దాం. ఇదిగో
ఊరికనే నాకు ఆ డౌట్ వచ్చింది కాబట్టి పెట్టేద్దాం ఇక్కడ. హౌ టు రైట్ ఏ క్లాస్. క్లాస్ అనే కీవర్డ్తో మనం రాయాల్సి వస్తుంది. ఒక బ్లాక్ రాసినంత మాత్రాన క్లాస్ అయిపోదు, బ్లాక్కి నేమ్ ఇచ్చినంత మాత్రాన క్లాస్ అయిపోదు. ఇట్ షుడ్ బి డిఫైన్డ్ బై యూజింగ్ ఎ కీవర్డ్ కాల్డ్ క్లాస్. సో హౌ టు రైట్ ఎ క్లాస్? We can write a class by using a keyword called class. అంతే. నైస్. ఇప్పుడు కొంచెం మోడిఫికేషన్, కొంచెం ఎక్స్ట్రా వేరే ప్రోగ్రామ్ ఒకటి చెప్తా. కన్కాటినేషన్ అనే చిన్న కాన్సెప్ట్. ఒక్క నిమిషం, ఆ ఇమేజ్ మనం సేవ్ చేసాం కదరా, ఈ ఇమేజ్ కూడా మన నోట్స్లో ప్లేస్ చేద్దాం. కన్కాటినేషన్లో ఎందుకు రాదు? ఇక్కడ కదా పెట్టాల్సింది. కన్కాటినేషన్ అంటే ఏంటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి అప్పుడు చెప్తా. ఇదిగో 7. హౌ వీ కెన్ రిప్రజెంట్ ఎ స్ట్రింగ్, రిషిత? డబుల్ కొటేషన్. Rishita, it's a string, we know that. Yeah. And I've assigned that string literal to name. Yeah. Name ki assign chesa. నెక్స్ట్ అది చెప్తా, అందుకే ముందే రాసు. నేమ్. సో నేమ్లో ఏముంది అని అడిగితే రిషిత అనే స్ట్రింగ్ లిటరల్ ఉంది. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? సేమ్ రా ఇక్కడ కూడా. ఒకవేళ ప్రస్తుతానికి ఫర్ నౌ యూ కెన్ థింక్ ఆఫ్ ఇట్ లైక్ సమ్ మెమరీ విల్ బి అలోకేటెడ్ ఇన్ ర్యామ్. Its name is name. There the string literally stored. ఇలా థింక్ చేయాలి. ఓకే, ఈ స్టేట్మెంట్ చూడంగానే ఎంత మెమరీ అనేది నేను ఇప్పుడు చెప్పదలుచుకోవాలా, కొన్ని హైడ్ చేస్తున్నాను, దానికి రీజన్ ఉంది, తర్వాత చెప్తా. ఇలా అజ్యూమ్ చేసుకున్నావా? కానీ ఏదైతే మనం అజ్యూమ్ చేసుకున్నట్టు ఇలా అజ్యూమ్ చేసుకొని చెప్పానో యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ రాంగ్. ఈ స్టేట్మెంట్కి అది రాంగ్, కానీ రాంగ్ అయినా పర్లా అలా అజ్యూమ్ చేసుకో. ఎందుకు రాంగో తర్వాత చెప్తా. ఓకే, సో నువ్వేమని అర్థం చేసుకున్నావు ఇక్కడ? నేమ్కి కూడా కొంత మెమరీ అలొకేట్ అవుతుంది, అంటే కొంత మెమరీ అలొకేషన్ జరుగుతుంది ర్యామ్లో. దాంట్లో దానికి మీన్స్ ఆ మెమరీకి ఇచ్చిన నేమ్. దేర్ ఐవ్ స్టోర్డ్ అ స్ట్రింగ్ లిటరల్. అజ్యూమ్ దట్ ఇట్స్ అడ్రస్ ఇస్ లైక్ 1002 ఆర్ సంథింగ్ ఎల్స్. ర్యామ్లో అనుకో అజ్యూమ్ చేసుకో. ఈ అజంప్షన్ కరెక్ట్ కాదు, కానీ అలానే కొన్నిసార్లు చూడు మనకు పూర్తిగా తెలియనప్పుడు మన ఓన్ వేలో థింక్ చేస్తాను చూడు, అలా థింక్ చేయ ప్రస్తుతం. ఓకే,
యా డన్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒక వేరియబుల్ ఉందిరా ఇప్పుడు, సారీ ఇంట్ ఏ ఈక్వల్ టు 10. ఇది మనకు క్లియర్గా తెలుసు, Yeah. రైట్? సో int is a keyword which tells the JVM to allocate how much memory in RAM? 4 bytes. This is correct. 4 bytes memory, and its name is A, and you have stored a value called 10. Perfect. Now see, what am I going to do now? Name Rishita. Name contains what? Rishita. Plus A. I can write this kind of statement. Name is string, but A is 10, integer. Both are different types of data, right? Yeah. So if you have used this symbol plus before or after a string literal, స్ట్రింగ్ లిటరల్ తర్వాత లేదా స్ట్రింగ్ తర్వాత లేదా స్ట్రింగ్కి బిఫోర్ కానీ ఈ సింబల్ యూస్ చేస్తే దాన్ని ప్లస్ అని అనకూడదంట. Oh. If you are using this symbol along with string, it is a concatenation symbol. It is called as what? Concatenation symbol అంటారు దీన్ని. It's not addition operator. It's not arithmetic operator. It behaves like concatenation operator. కన్కాటినేషన్ ఆపరేటర్ అని అనొచ్చు. మరి ఈ ఆపరేటర్ ఏం చేస్తుంది? నేమ్ అనే ఈ బ్లాక్లో ఏముందిరా? రిషిత అని ఉంది కదా. మరి ఏలో ఏముంది బంగారం? 10. ఈ బంగారం ఏం చేస్తుంది తెలుసా? వీడు 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 10ని తీసుకొచ్చి ఇందులో ఇలా పెట్టేస్తాడు. అది కన్కాటినేషన్ అంటే. ఓ సో లిటరల్గా జస్ట్ యాడ్ చేస్తుంటే జస్ట్ పక్కన పెట్టేసి అంటే యాజ్ ఎ రిజల్ట్ దిస్ ప్లస్ గివ్స్ అస్, ప్లస్ మనకి ఏమిస్తుంది? యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఇట్ విల్ గివ్స్ ఎ న్యూ స్ట్రింగ్. రిమెంబర్ దట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. What it gives us? It gives us a new string called Rishita 10. Understand? ఇప్పుడు నేను ఇలా రాశాను రా. This plus gives us what? 30. 30. Like Because that? it's the same data type. Yeah, same data type. Both are integers, right? So if you add two integers, you will get integer as a result. If you add 2 strings, The result will be another string. also String if it's plus like string is equal to string. String plus anything is equal to string. oh, so in the string, if it's like example A plus B, like in string version, then just gonna be AB. Yes, yes, yes. For example, A plus B. Result will be AB. another string called AB. What if it's like Rishita plus 10 plus 20? Good. I'll explain that. Rishi plus 10 plus 20, right? Yeah. First, this operation will be performed. Understand? Sir?
Yes. నాకు వినపడలేదు మీరు ఫస్ట్ ఏం చెప్పారు. Okay, okay. First, this operation will be performed, only that part. The result will be రిషి 10. a new string called Rishitan, right? Plus 20. Now it will be performed. So will the 20 add to the 10 or will it become Rishi 10 20? Now it will becomes Rishi 10 20. Then the Oh. result will be Rishi 10 is a string plus 20, right? Oh, I thought it's going to be Rishi 30. Come again. What you said? I thought it was going to be Rishi 30. I thought the 10 and 20 will add. Oh, you thought that. No, no, Yeah. no, no. So execution flow, if you are using operator plus or concatenation symbol plus, execution flow will be from left to right. Oh. Will be from left to right. If you are using when, the execution flow will be left to right. Based on the operators, it might change. Understand? Which operator am I using? Plus. Concatenation, right? Or plus. Yeah. So it supports plus, supports left to right, execution flow. So that's why we'll get this output. Let me check. Let us check now. Okay, write a program here. So what we are talking about. So let me write this statement. Name is equal to Rishi, and I've declared a variable called a. It is having a value called 10. Another variable comma b is equal to 20 semicolon. A of type integer, b is of type integer. I haven't placed the semicolon, right? If you put the semicolon, this is the separate statement. It becomes a separate statement. But I have given comma. Okay. So this is a single statement. A and b are of type integer. A contains 10 and b contains 2. Okay, now the question is name plus a plus b. Definitely result will be a string, right? So that's why I'm storing in a variable called res. res అనేది ఒకటి తీసుకున్నా, దాంట్లో ఈ రిజల్ట్ని స్టోర్ చేస్తున్నాను రా. ఏది ఇక్కడ వస్తుంది కదా ఒక రిజల్ట్, ఇక్కడ 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 ఇక్కడ. ఆ రిజల్ట్ని యాక్చువల్గా అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ తీసుకొని దీంట్లో స్టోర్ చేస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు ఆర్ఎస్లో ఏముంటుంది? వాట్ ఆర్ఎస్ కంటైన్స్ నౌ? Rishi 10 20. That's it. Is it a string or not? Yes. It's a string letter. So if you want to store a string in a variable, this variable should be declared as string. నువ్వు స్ట్రింగ్ స్టోర్ చేయాలంటే ఇది స్ట్రింగ్ అయి ఉండాలి. ఇప్పుడు 10 స్టోర్ చేశాను ఏలో. 10 ఏంటి? ఇంటి కదా. Integer. అందుకే ఏ కీవర్డ్తో దీన్ని డిక్లేర్ చేయాలి అని ఇంట్తో డిక్లేర్ చేయాలి. అట్లా అనమాట. Because you are storing string in a variable called res, this variable should be defined by using string. That's it. Okay, okay. కొంచెమైనా అర్థమైంది. కన్కాటినేషన్ అర్థమైంది కదా, ఇక్కడ డౌట్ లేదుగా. Let us see it is res2 and let me take res1 also. That is name plus a. Now what res contains? Res1 contains Rishi 10. that's it.
అట్లా. Just answer to my question. What is it? What is? What is it? It's a string, double quotations, right? It's a string literal. Yeah. After string literal, if you place plus, then what it is called as? Concatenation operator. Very good. In the name, what you are having? A string called Rishi. So it is Rishi, right? Yeah. And it is also another string, right? Yeah. String plus string, a new String. string. Yeah. Now tell me. Mm, నా పేరు. Now tell me. Plus is a concatenation symbol. Yeah. Name contains Rishi. It is also another string literal. నా పేరు plus Rishi. 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 What will be the result here? నా పేరు Rishi. నా పేరు Rishi is a new string given by whom? The ఎవరు ఇచ్చారు మనకు అది ఆ రిజల్ట్ని? the plus. That's it. The Very good. concatenation. The plus is actually giving that result. So whatever the result the plus is giving, I am sending it to println. Hey Yeah. println. Yes boss. ఇదో ప్లస్ సింబల్ ఏదో స్ట్రింగ్ని ఇస్తుంది, ప్రింట్ చేయరా బాబు అని ప్రింట్ఎల్ఎన్కి చెప్పినట్టు. ప్లస్ అంటే కన్కాటినేషన్ సింబల్ ఏదో రిజల్ట్ ఇస్తుంది కదా, నువ్వే చెప్పావు ఏమి ఇస్తుంది? నా పేరు Rishi. యా, దట్ ఈస్ అనదర్ స్ట్రింగ్, రైట్? సో అది ప్రింట్ చేసి. దట్ స్ట్రింగ్ we are passing to the print or println. printlnకి ఇస్తున్నాం. ఎందుకు ప్రింట్ చేయమని? ఓ అంటే ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది అవుట్పుట్? ఇప్పుడు చెప్పు. ఇఫ్ ఐ రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్, లెట్ మీ కంపైల్ ఇట్. ఓకే, జావా సి 2.java, జావా 2. వాట్ యూ గాట్ నౌ? నా పేరు Rishi. నా పేరు రిషి. ఓకే, గుడ్. ఇప్పుడు నేను ఏమి చేస్తాను చూడు. ఇది ఏమిటి? ఇది మాత్రమే చూడు. నువ్వు బ్రాకెట్స్ చూడొద్దు, బ్రాకెట్లో ఉన్నది చూడు. వాట్ ఈస్ ఇట్? Double quotations, so string. It's a string literal, right? Yeah. A. Now what is it? It's still a string literal. Still it is a string literal. How many characters are there in this string now? 2. 2. Thank you. What is it? This is a concatenation operator. Yeah, concatenation symbol or concatenation operator. Yeah. What it is now? What it is? This is a integer. A is integer. What it contains? A is the 10. name of the block, right? Yeah. A is the name of the block and it contains 10. So, are you able to replace that A with 10? Whenever you see A, are you able to like replace that A with 10 or not? Yeah. Means అలా assume చేసుకోగలుగుతున్నావా? Yeah.
Very good. Now tell me, what is it? I 10. would say 10. Very good. What is it? A equal to the string It's a literal. string. That's it. It's a string literal. It is integer literal, right? Yeah. And now, what is the job of this operator plus To concatenation symbol? add those two together. Yeah, it appends. You need to change the word here, terminology. You need to change the terminology. It is called as append or concat. Okay, so it appends 10 with string a equal to. Now, what will be the result? What that plus symbol is A giving equal us? to 10. A equal to 10 is it a what type of data it is? Strings. It's a string. That's cool. So a equal to 10 is a string, and I'm sending that string. We are sending that string. You are sending that string to the println, right? Okay. Now println prints that. You want to see it? So let me compile it again because you did some modifications in the code. అరే నువ్వు మోడిఫికేషన్స్ కోడ్లో చేసావు కదా సోర్స్ కోడ్లో బైట్ కోడ్లో రిఫ్లెక్ట్ అయిపోద్దా ఆటోమేటిక్గా నువ్వు బైట్ కోడ్ని రన్ Yes, you చేస్తావా సోర్స్ compile కోడ్నా cheyali. యూ హ్యావ్ టు కంపైల్ ఇట్ because you did the modification in the source code, not in the byte code. Byte code contains old code, right? Yeah, now you need to compile it so that new dot class files will be created, two dot class file. Okay, now let me run that code. Java 2. Confusions? Any confusions? No. Thank you. Now you need to tell me. I won't explain it again. Now tell me. What is happening? You need to explain me. So there's a string literal which is b equals to, Mm-hmm. and the plus over here is a concatenation operator, Mm-hmm. and b is going to be 20. It's like the name of the block, so it's going to be 20. Okay. And the what the plus sign does is that it appends b, which is 20, to the string, and it becomes b equals to 20 in string form. And you're sending that. We are sending that string to. And then it goes to the print in and then gets printed. It's get okay. It gets printed. Yeah. Very good. Super. Super, bro. Done. వినూత్న ఇదిగో తిని కూడా ఇది క్లాస్ చూస్తావా ఇదిగో అని వీడియోలో చూసే ఉంటావు కదా ఇదిగో ఇదిగో మా బంగారం Hi. ఇప్పుడే మార్నింగ్ 5 o'clock లేచి బాగా చదువుకుని కళలు కదరా లేచి ఓకే చూడు తిని కూడా భలే చదువుతుంది తెలుసా భలే ఆన్సర్లు ఇస్తుంది ఎవరు రిషిత ఓకే గుడ్ నవ్ రిషిత టెల్ మీ RES1 you need to explain. So res1 equal to is the string literal here, and then the plus again is the concatenation operator, which appends res1 equals to the string to res1, and res1 is going to be rishi 10. So the answer, it will be in string form, which is going to be res1 equals to rishi 10. Wow. Yeah. And what you are doing with that resultant string? It gets printed. Yeah, you are sending that string to the printer, The right? printing. So that will gets printed. So Yeah. printer prints that one. Cool. Compile, Um, run.
That's it, enough. Now you have got full clarity about a concatenation, right? Yes, let me compile it again. Done. RES2 sheet 1020. So one more example I wanted to give you. Okay, what is it? What is it? What is going to happen if this statement gets executed? The 4 bytes of memory will be allocated in the RAM and the block will be named C. Its name is C, right? Yeah. Yes. Am I storing anything here at present? No, but you're telling it that it will be an integer, That's it. You're telling that it will be an integer. Whatever the value but we are you going to haven't store, stored anything. yeah, that will be an integer. Very good. So in B, what we have stored here, let Honey. me store 3. Okay, enough. 3 is enough. Yeah. So 3 will be stored here, right? C contains nothing because we haven't assigned anything, is equal to A plus B. Yeah, we know that. Now tell me, what is it? Um, this is a arithmetic operator, ma'am. That's it. It is an arithmetic operator and it is a concatenation symbol or concatenation operator. Yeah. It performs addition on these two values, right? Yeah. Okay. If an operator is performing some kind of operation on values, those values are called as operands. Oh. Here A and B are operands, I would say. Operand means it is a value on which value or variable, I would say, because A is a variable, B is a variable. I will explain you what is variable clearly. Okay, it is a value or variable on which operator performs operation. For example, 10 plus 20. Here 10 comma 20 are operands and plus is operator. Clear? So what is 30? What is 30? Yeah, like 10 plus 20, 30. So does 30 it is the also 30 is have... the resultant result which is given by operator plus. Oh, 30 is the result given by operator plus. 30 is the result given by plus. Now it becomes an operand. Why? oh, Equal to is an assignment operator, right? yeah. Which assigns 30, that is the result of plus, result given by plus. Okay. Now it becomes operand for assignment operator equal to, Oh, which assigns 30 to, let us say, C. C is also operand. దేనికి ఆపరాండ్? ఈ ఆపరేటర్కి ప్లస్ ఇచ్చిన రిజల్ట్ ఒక ఆపరాండ్, సి అనేది ఒక ఆపరాండ్. అర్థమైందా? సో ఇట్ ఈస్ గివింగ్ 30 టు సి. Done. Now C contains 30, right? So C contains what? 13. ఇప్పుడు చూడు, ఇది ఏమిటి? వాట్ ఇట్ ఈస్?
What it is? It's a string literal. What is it? String String literal. literal. Now tell me what it is. It's still a string. It's also string literal, right? Yeah, yeah, string literal. పైథాన్ రా అది కామెంట్ అంటే పైథాన్లో కుదిరిద్ది ఇక్కడ కుదరదు. ఓకే, సో వాట్ ఇట్ ఈస్? ఇట్స్ అ స్ట్రింగ్ లిటరల్, రైట్? యా. ఇప్పుడు చూడు, ఓ పని చేద్దాం. ఇది ఏమిటి? వాట్ ఇట్ ఈస్? Concatenation operator. Concatenation symbol or operator. So if you find this symbol before or after a string literal or string variable, definitely it is a concatenation symbol, no doubt. Yeah. Now what is a? A is a integer. 3. I mean 10, 10. Yeah, a is an operand, a is a variable, a is 10. All are Yeah. correct. Because if it is an operator, it is an operand, right? Yeah. And what is a? A is a variable of type int. What a contains? 10. So can I say a means 10? Yeah. చాలా చెప్పొచ్చు. ఏని వేరియబుల్ అనొచ్చు, ఏని 10 అనొచ్చు, ఆపరాండ్ అనొచ్చు కదా. Yeah. అయితే ఓకే 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 ఇప్పుడు చెప్పరా, వాట్ విల్ బి ద రిజల్ట్ ఆఫ్ ది సెలెక్టెడ్ స్టేట్మెంట్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్? 10 plus string Very in good. string form. Yeah, it is in a string format. 10 plus, it is in a String string. form. String literal, I would say. Now tell me again, what am I using? That is still a concatenation symbol. Yes, concatenation symbol. What I've used. P. You have used a variable, an operand, and 3. Very good. Super. So first, how the execution flow will be? Left to right, right? Yeah. So first this will be executed. Its result is what? 10 10 plus. plus b, right? Then it will be 10 plus 3 in string form. Very good. It is 10 plus 3, which is in String form. So wait, string. will it just print 10 plus 3 or will it change it to 13? No, it will be displayed 10 plus 3 now at present. Okay, let me explain. Again I've given plus, okay? Because there is a string. Before string I have used plus. One more string, string literal. So here, now again tell me, execution is from left to right, right? Left to right. First it will be executed, that is 10 plus. Yeah. After that plus b. You're gonna get 10 plus 3. Plus what? Equal to. Here both are strings, right? This is string literal, this is also string literal. And what would be So the? just 10 plus 3 equal to. That's it. 10 plus 3 is equal to another string. Very good. I'm using again plus c. Now tell me, plus c, right? Yeah. Next, yeah. 10 plus 3 is equal to 13. 13. Is it a string? Yep. Why not? It is a string. At last, if this statement gets executed, we know that as a result we'll get a string, right? Yeah. So can I pass that string to print? Println? Yeah.
that's what I'm going to do now. Now guess the output. If 14th line gets executed, this 14th line, guess the output now. Yeah, it's going to be 10 plus 3 equal to 13. That's it. So let me compile the code. That's it. Na peru Siva equal to 10, B equal to 3, RS1 equal to Rishi 10, RS2 equal to Rishi 10 3, 10, Rishi 10, 1, Rishi 103, and 10 plus 3 is equal to 13. So if you are having any confusions, let me know. I know that you are clear, right? Yeah. So let me copy this example. It is example on concatenation. What is concatenation? In Java, we can append anything to the string or string literal. As a result, So append just means like add. just like add, very good. That's it. As a result, what we'll get? As a result, we'll get another string, a new string. Old string won't get modified. Remember that. Actual old string won't get modified. For It just example, a I've new given, string will be generated. yeah, another string will be the new string will be the result here. You're not modifying Rishi. Understand? Rishi Yeah. is different, 10 is different. Just both are actually concatenated, and new string will be the result, and storing that new string in another variable. After executing this fifth line, okay, this is the fifth line, right? After executing the fifth line, name is Rishi only, a 10 only. The values of name and a won't get changed. Understand? Yeah. The new string will be the result here. That's it. Perfect. So in Java, we can append anything to the string or string literal. As a result, we'll get another string. It is called as concatenation. If we use, if we use plus symbol before or after a string literal, then it is called as concatenation symbol or operator. Okay, Yeah. that's it. Now this is the example. Yeah. Now you can start writing programs. Okay, Rishita, Yeah. till now have you practiced any programs? No. Not needed. You can also wait for one more class. If you Sure. want, you can practice, but you can also wait for one more class. Yeah. Then you will get more clarity, then you can write the programs. Then you can start writing programs then. Okay, it's okay. Okay, this is the program, and let me place the output also here. Okay, it's two dots here.
Now you have got clarity about concatenation. Now we are going to discuss about what is a variable. Okay, I'll explain one thing here. Rishita, tell me, let us say I have declared one variable. See, I've written this statement, Yeah. not variable, this one, int as usual, a is equal to 10. We know that what is this statement, what is going to happen. What is going to happen now? There will be a block named A which will have 4 bytes of memory assigned to it and it will have 10 stored inside. That's it. So 4 bytes memory will be allocated. Int is a keyword. It is also called as data type, which tells the JVM to allocate 4 bytes memory. So JVM allocates 4 bytes memory here. And also you said that give a name A to that block. That's why JVM assigns that name to that block. And stores 10. And you also said to store 10 into that block, right? So Yeah. JVM will do that for us. Yeah. Where it is happening? In the RAM. RAM. Now let us say we assign some other value in the next statement to this variable to A itself. To the A itself, okay? Now what you are telling the JVM? Hey JVM, already I told you to allocate 4 bytes memory, right? Already told you to give the name A to that memory, right? I already told you to store the 10, right? Now I'm telling you that store the 100 into the same block. So it will replace 10. That's it. Now 10 will be replaced by 10 will be replaced by 100. And Now my question is this block or is this block value is changing or not? The value which we are storing in the block is yeah. changing or not? Yeah. It went Yes. from 10 to 100. Yes, it is changing. So that's why it is called as varying variable. So you It can is change the value. of this block. That's why this block is called as variable. Oh. So the name of the block, which is like A, so the block is the variable. I would say block is the variable because its value is changing. వ్యారీ అవుతోంది కదా దాని మీనింగ్ అదే వేరియబుల్ మీనింగ్ ఏంటి చేంజ్ అయ్యేది అని కదా ఇట్స్ అన్ ఇంగ్లీష్ వర్డ్ వేరియబుల్ వాట్ ఈస్ ద తెలుగు మీనింగ్ ఆఫ్ దట్ వన్ అండర్స్టాండ్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ దిస్ వర్డ్ Yeah. వేరియబుల్ మీన్స్ It చేంజబుల్ can. చేంజబుల్ Yeah. understand Yeah. the meaning of variable okay let me ask what I said is it's correct or not okay I'll ask the Google Telugu meaning of variable Oh, మార్పు చెందేది I అస్ can't read it. ఓకే ఇట్స్ ఓకే ఐఎమ్ రీడింగ్ నా సో Yeah. మార్పు చెందేది What does Chindevi mean? మార్పు చెందేది మీన్స్ మారేది అని Changeable. చేంజబుల్ అని అస్థిరమైనది అని ఉంది ఇంకోటి Why తెలుగు such కూడా నేర్పిస్తున్నాను complex దానికి words? అస్థిరమైనది అంటే స్థిరంగా ఉండడం అంటే ఒకేలా ఉండటం స్టేబుల్ ఇదిగో మా అమ్మాయి చెప్తుంది పక్కన స్థిరంగా ఉండడం అంటే స్టేబుల్గా ఉండటం అస్థిరం అంటే అన్స్టేబుల్ అని ఒకేలా ఉండదు అని చూసా తెలుగు మీనింగ్ అస్థిరమైనది అంటే ఒకేలా ఉండదు స్టేబుల్గా ఉండదు మార్పు చెందేది అంటే మనం మార్పు చెందుతూ ఉంటాం డే బై డే మనం మారుతూ ఉంటాం కదా
రైట్, మార్పు చెందేది అట్లా. విభిన్నం అంటే డిఫరెంట్ అని, విభిన్నం మీన్స్ డిఫరెంట్ అని, అంటే ఒకలా ఉండదు అని. ఇప్పుడు చివరికి అర్థమైంది ఏంటి వేరియబుల్ అంటే, బాబు ఒక్కలానే ఉండదు, అదేంటి? చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది అని అర్థమైంది. అవునా? ఇప్పుడు చెప్పు, ఈ బ్లాక్లో ఉన్న వాల్యూ చేంజ్ అయిందా? యా. అయితే ఇది వేరియబులే కదా. సో చేంజ్ అవ్వకపోతే వేరియబుల్ కాదు. అంతేగా మరి. ఇఫ్ యూ ట్రై టు చేంజ్ ఇట్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ హ్యాపెనింగ్, దెన్ ఐ వుడ్ సే దట్ ఇట్ ఈస్ కాన్స్టాంట్. Oh. See, I'm Oh, changing it okay, right now. Now, okay. now the question is, see, a, okay, and also a. Oh, you put the A's to 100 after the print. So first print will be 10 and second print will be 100. That's it, right? So Yeah. let me compile the same code again and see the output. You got 10 and 100 also. Got it? So now the question is, are you able to change? Yes. Are you able to change the block Yeah. whose name is a? Yes. So I would say that this block is variable. ఇప్పుడు నేను ప్రతిసారి నీతో మాట్లాడేటప్పుడు వేరియబుల్ అంటే ఏంటి అనగానే ఇలా చెప్తే ఎట్లుంటుందో చూద్దాం. ఏమని, ఇంట్ ఏ ఈక్వల్ టు 10 అన్నాం కదా, Yeah. ఏకి 4 bytes మెమరీ అలొకేట్ అవుతుంది కదా, ఆ బ్లాక్లో ఉన్న వాల్యూ నేను చేంజ్ చేయగలను కదా, Yeah. చేంజ్ చేయగలిగితే ఆ బ్లాక్ని నేను వేరియబుల్ అంట అని ఇంత లెంగ్తీ ఆన్సర్ ఇచ్చే బదులు జనరల్గా ఏం చెప్తారు తెలుసా, ఆ బ్లాక్కి ఇచ్చిన నేమ్ ఏంటి? A. ఏ. జనరల్గా ఏ అంటే ఐడెంటిఫైరా కాదా? Yes, పేరు కాబట్టి. నేమ్ కాబట్టి ఐడెంటిఫైర్ కదా. కానీ మేమేమంటామంటే ఆ ఏనే వేరియబుల్ అనేస్తూ ఉంటాం. ఎందుకని? వై? నువ్వే చెప్పాలి. ఎందుకు నేను ఏని వేరియబుల్ అనేస్తూ ఉంటా? Because you're naming 10. ఆ బ్లాక్ పేరే అది కదా. So బ్లాక్ని A is identifier. ఇప్పుడు నిన్ను పిలవాలి, నీ పేరేంటి? Rishita. That's an రిషిత అని identifier. నిన్ను పిలుస్తానా? అక్కడ ఎవరు ఉన్నారు, ఏమని పిలవు నిన్ను? అసలు నాకు అర్థం కావట్లేదు. ఇప్పుడు చెప్పు, నేమ్ యూజ్ చేయకుండా ఏమని పిలవు నిన్ను? నేమేగా. నేమేగా. నువ్వే అంటున్నావుగా మరి. సో అంటే రిషిత అంటే నువ్వేగా, Yeah. మరి ఏ అంటే బ్లాకేగా. Yeah. అదన్నమాట స్టోరీ. ఇప్పుడు చెప్పు, బ్లాక్ని వేరియబుల్ అంటాం జనరల్గా అయితే, అవునా? కానీ ఏనే వేరియబుల్ అని ఎందుకు అంటాను ఇప్పుడు అర్థమైందా? Yeah. మళ్ళీ పోనీ నేను చెప్తా, నువ్వు ఆబ్జెక్ట్వి అంతే, యు ఆర్ ఎన్ ఆబ్జెక్ట్. ఒక ఆబ్జెక్ట్ నా క్లాస్ వింటుందంటే బాగుంటుందా? ఐ వుడ్ సే రిషి ఈజ్ లిజనింగ్, అదే రిషిత ఈజ్ లిజనింగ్ టు మై క్లాసెస్ అంట. ఇప్పుడు చూడు ఏది బాగుంది? రియల్ ఆన్సర్ ఈజ్ వన్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ లిజనింగ్, రైట్? Yeah, yeah. అండ్ బీయింగ్ ఈజ్ లిజనింగ్. బట్ బీయింగ్ అంటానా, ఆబ్జెక్ట్ అంటే నేను చెప్తా బయట ఏం చెప్తా, నేను మార్నింగ్ 7 to 8 ఒక బీయింగ్కి నేను క్లాస్ చెప్తున్నా అంటానా? No. ఒక ఆబ్జెక్ట్కి క్లాస్ చెప్తున్నా అంటానా? అనను కదా. మరి ఏమంటా? పేరు రిషిత. ఐఎమ్ టేకింగ్ ద క్లాసెస్ టు రిషిత అంటాను తప్ప. Yeah. మరి నిజమైతే నేను ఆబ్జెక్ట్ అని చెప్పాలిగా, బీయింగ్ అని చెప్పాలిగా. అబద్ధం ఆడుతున్నట్ట, రాంగా? చెప్పొచ్చు కదా అది ఇలాగా. కాదు, just ఆ, being అది specific. ఆ జస్టే ఇక్కడ వాడు. ఓకే, ఏ జస్ట్. ఇప్పుడు చెప్పు, ఆ బ్లాక్ని వేరియబుల్ అనాలి యాక్చువల్గా అయితే, Yeah. కానీ ఆ బ్లాక్ పేరు పెట్టాం కదా, ప్రతిసారి ఆ బ్లాక్ అనే బదులు నేనేమంటా, A. ఏ ఈజ్ అ వేరియబుల్ అంట. సాటిస్ఫైడ్ విత్ దట్ ఆన్సర్? అది అర్థమైందా? ఇప్పుడు వేరియబుల్ అంటే ఏమంటాను అర్థమవుతుందా? ఏ ఈజ్ అ వేరియబుల్ అంట. ఇస్ ఇట్ ఓకే ఫర్ యూ? Yeah. దాట్స్ ఇట్. అదేంటి సార్, ఏ ఈజ్ ఐడెంటిఫైర్ కదా, మీరు వేరియబుల్ అంటారేంటి అనవు కదా ఇంకా. Identifier can be a variable. అది అసలు విషయం. అంటే ఐడెంటిఫైర్ పెట్టిన పేరు, ఇది ఏ బ్లాక్ పెట్టావు ఆ బ్లాక్ వేరియబుల్ రా, కానీ అలా ప్రతిసారి చెప్పలేం కదా, అందుకే ఈ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చా, వాడికి కూడా ఇవ్వు. అంటే ఇన్ ద సెన్స్
మీ ఫ్రెండ్ ఉంది, తను అడిగింది నిన్ను, అడిగితే అప్పుడు చెప్పు అట్లా అనమాట. ఎనీవే ఇప్పుడు చెప్పు, నేను ఏని వేరియబుల్ అనొచ్చు అయితే. ఇప్పుడు చూడు Yeah. ఇక్కడ రాసిన ఇంట్. ఇంట్ అనేది ఏంట్రా? Integer. కీవర్డ్ అనొచ్చు అని చెప్పానా? Keyword. Mర్చిపోతా. కరెక్ట్ ఆన్సరే, నువ్వు చెప్పింది కరెక్టేలే, కానీ ఇంకో వేలో చెప్పు. ఇంట్ అనేది కీవర్డ్ అనొచ్చా? Yeah. దాని డేటా టైప్ కూడా అంటాం, ఆ తర్వాత మాట్లాడదాం. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏ అనేది ఏంటి? Variable. ఐడెంటిఫైరేనా? ఐడెంటిఫైరే కదా యాక్చువల్గా, ఇది ఐడెంటిఫైర్ Yeah. కదా. కానీ నేనేమంటున్నాను, బికాస్ ఇట్ ఈస్ a name given to variable changeable block. ఓకే, Yeah. ఇప్పుడు క్లారిటీ వచ్చిందా? బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఎ నేమ్ గివెన్ టు చేంజబుల్ బ్లాక్. చేంజబుల్ అన్చేంజబుల్ బ్లాక్, అది చేంజబుల్ బ్లాక్, అందులో వాల్యూ చేంజ్ చేయగలుగుతున్నాం కదా. అండర్స్టాండ్? సో బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఎ నేమ్ గివెన్ టు వేరియబుల్, ఐ యామ్ సేయింగ్ ఇట్ యాజ్ వేరియబుల్. ఏమైనా అర్థమైందా? మనకు అర్థమైంది, ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాను కాబట్టి. కన్ఫ్యూజనా? A bit. బెట్. ఎందుకు అలాగా? ఇప్పుడు చెప్పాను కదరా నిన్నేమనాలి ఇప్పుడు చెప్పు. నిన్ను రిషిత అనాలా, బీయింగ్ అనాలా, అది మాత్రం నాకు చెప్పు చాలు. రిషి అనా? ఇప్పుడు నేను అడుగుతున్నా సేమ్ క్వశ్చన్. ఇప్పుడు ఈ బ్లాక్ అని వదిలేసేనా, ఏనంటే బాగుంటుందా? అది నీ ఇష్టం, ఇంకా చెప్పు. ఏ అంటేనే బెటర్. అంటే ఈ జనరల్ మీనింగ్తో కంపేర్ చేస్తే నీకు అప్పుడు అర్థమవుతుంది అనమాట. అంతవరకు నో, వీ కాంట్ యాక్సెప్ట్ ఇట్ యాక్చువల్లీ, రైట్? ఈవెన్ మీ ఆల్సో ఫీలింగ్ సేమ్. నువ్వు ఎట్లయితే ఆలోచిస్తున్నావో నేను కూడా అదే అంటున్నా. ఇంటర్నల్గా మాత్రం అదే ఉంది. అరే బ్లాక్ కదా, ఏంటి వేరియబుల్ అంటే ఏ అంటాడు? ఎస్, వీ కెన్ ఫీల్, బట్ ఇన్ రియాలిటీ దట్ ఈస్ కరెక్ట్, రైట్? సో అందుకని ఇంకా నేను ఏమంటాను ఇక్కడ నుంచి, ఐడెంటిఫైర్ అంటాను, వేరియబుల్ అని కూడా అంటా. ఈవెన్ నువ్వు ఇప్పుడు గూగుల్ చేయి, వాట్ ఈజ్ వేరియబుల్ అంటే ఇంటి ఏ ఈక్వల్ టు అని ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చి ఏ ఈజ్ వేరియబుల్ అంటాడు, అంతే. నా అలాగే ఇంత క్లియర్గా చెప్పి చావాడు. అప్పుడు నీకే కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది, ఇదేంటి ఏంటి ఐడెంటిఫైర్ అంటున్నాడు, వేరియబుల్ అంటున్నాడు, అసలు ఎట్లా కుదిరిద్ది అంటాడు. అసలు వేరియబుల్ అంటే ఏంటి ఎవడు చెప్పడు తెలుసా ప్రపంచం మొత్తంలో, ఎవరినైనా అడుగు. నేను చెప్పినట్టు ఏది, ఆ బ్లాక్ని వేరియబుల్ అంటారని అసలు ఎవరికి తెలియదు కూడా, నాకు తెలిసి. అదేంటి సార్ అంత దీనిగా ఉంటుందంటే, అడిగి చూద్దాం. నీకు తెలిసిన వాళ్ళందరిని అడుగు, నువ్వు ముందు చెప్పొద్దు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వకుండా. వేరియబుల్ అంటే ఒకవేళ మీ బ్రదర్ కానీ, మీ పేరెంట్స్ కానీ, మీ రిలేటివ్స్ కానీ, మీ సార్ కానీ ఎవరున్నా సరే కంప్యూటర్స్లో వేరియబుల్ అంటే ఏంటి అని అడుగు. ఇది చెప్పరు. ఏమంటారంటే ఇంటి ఈక్వల్ టు 10 ఏజ్ వేరియబుల్ అంటాడు. అప్పుడు నీకు ఐడెంటిఫైర్ అనే క్లారిటీ ఉంది కాబట్టి నీకేం కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది, ఇదేంటి ఐడెంటిఫైర్ని వేరియబుల్ అంటారు ఎందుకంటారు? ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా నీకు? ఓకేనా? అది అసలు విషయం అది. యా, ఎనీవే లీవ్ ఇట్. నౌ టెల్ మీ, ఈక్వల్ టు అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్. వెరీ గుడ్. అసైన్మెంట్. నౌ 10 ఆపరాండ్. యా, ఆపరాండ్ అండ్ లిటరల్. ఆపరెంట్ కరెక్టే ప్రస్తుతానికి, అది ఆపరెంట్, ఎందుకంటే అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ కదా. ఈక్వల్ టు 10 అనేది ఆపరెంట్, ఏ అనేది కూడా ఆపరెంటే కదా మరి, అలా అనుకుంటే. పర్ఫెక్ట్, కరెక్ట్. డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్, నువ్వు చెప్పేది కరెక్టే. నౌ సెమీకోలన్. అదేమంటారు, ఇట్స్ టోకెన్. ఓకే, టోకెన్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి కదా. సపరేటర్ ఆర్ ఈ స్పెషల్ సింబల్ని సపరేటర్ అంటారు, అందుకే సపరేటర్ కరెక్ట్. అదర్ దాన్ ఆల్ఫాబెట్స్ అండ్ డిజిట్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్. ప్లస్ కూడా స్పెషల్ క్యారెక్టరే, కానీ దాన్ని ఆపరేటర్ అంటాం. ఈక్వల్ టు స్పెషల్ క్యారెక్టరే, దాన్ని ఆపరేటర్ అంటాం. అర్థమవుతుందా? సో స్పెషల్ సింబలే, కానీ దీన్ని ఏమంటాం? సపరేటర్ అంటాం.
ఓకేరా. ఇప్పుడు నేను ఏని ఇక్కడ నుంచి ఏ వేరియబుల్ అనేస్తా ఇంకా డైలీ. Yeah. బి ఈజ్ అ వేరియబుల్. ఓకే, ఇప్పుడు చూడు, సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ స్ట్రింగ్ లిటరల్ ఏ ఈక్వల్ టు concatenation symbol a. Concatenation symbol gives us a new string and I'm passing that string to println. Is it clear? What if plus వాడే బదులు you give the string a equal to and then instead of plus you put equal to a? Okay, I'll write it down. Okay, here you wanted to give a, right? Yeah. What happens if you put that? You'll get an error because it's not a rule. You're not following the rule. Oh. There is no meaning of this statement actually. Okay, so we need to follow some standards, right? Yeah. Java standards which are given by inventors, right? Yeah. So our rules prakaram assignment operator akkada pedithe no meaning. That's why you'll get an error. If you compile it, you will get an error. Okay. Yeah, that's it. Good. So now see what am I doing. I'm using parenthesis. Okay, here I've written a plus b. Okay, now tell me, see the 9th line. Okay, and what will be executed first? Do you know that? What will be executed first in this statement? The a equal to plus. No. In a statement, if you find parenthesis, that will be executed first. Oh, Another so priority. it's basically like math. Yeah. Priority would be here, brackets. And after you've done the brackets, then it goes back to the normal left to right. Normal, very good. Now tell me a plus b, that is what? 13. Now string plus 13. A equal to 13. A equal to 13. This is the new string, that is what I am giving to println. Okay, Print, and then it will get printed. that's it. Atla. So can I give a plus b here? A minus b, A equal to 7. a multiply b, a by b. What else? A modulus b. What's modulus? It's also used to divide the value. You are dividing a by b, but that operator gives us a reminder. Oh. It gives the reminder, it gives the quotient. Oh, okay. Both are used to perform division only. Okay, so one gives the quotient, the other gives the remainder. Yeah, one gives the quotient and other gives the reminder. So shall we execute this one? Have you got the output now? A plus b 13. A plus b 13, a minus b 7, a times b 30, a divided by b 3. Why is the remainder? Oh, okay. Yeah. If you are A dividing is integer 30. by integer, both are integers, right? A is integer, b is Yeah. integer. The result will be integer only. Yeah, correct, only one. Yeah, Yeah, I just 3 got 3s it are cut. 9, remainder 1, right? Yeah. So 3 3s are 9, remainder 1. 1 is remainder, 3 is quotient. That's what you are getting. Okay.
Nice. Now see this example. Float I is equal to 10.00f. Okay. Float j is equal to 3.00f. Now I would like to print I by j. And I wanted to see the output. We did some modifications in the source code. You need to generate new byte code. Compile again. Yeah. What you got now? ID by bit. I is of type float, right? Yeah. I is float, j is float. If you divide a float by float, the result will be another float. Oh. At that time, you will get correct quotient. So you'll get quotient and the decimal, everything. Yeah, decimal point also. Why I have placed f? We'll discuss about it later. Will it be the same even if you place the F or don't place the F? No, no. If you don't place the f, it will be different. Little bit different. It will becomes a double value. I'll tell you. It is also floating point. Double is also floating point, but I need to explain it separately. I'll take the class. Okay. At present, just You ignore will that f. get a float. Yeah, just ignore the f and think You get a like float. you're assigning 10.00 to I, 3.00 to j. That's it. Okay. Now tell me, what is I? What is I? I is the 10.00. No, no. What is I? What is A? Oh, variable, A is a variable. What is A? variable. What is A? 10. Identifier also, right? Yeah. అంటే ఏ అనేది నువ్వు వేరియబుల్ అనొచ్చు యాజ్ వెల్ యాజ్ Identifier. యాక్చువల్గా అది ఐడెంటిఫైరే తర్వాతే వేరియబుల్ అది నిజం Oh. అది ఊరికి నేను మళ్ళీ రిమైండ్ చేశాను అంతే దాట్స్ ఇట్ Yeah, yeah. సో ఏ ఈజ్ ఐడెంటిఫైర్ వేరియబుల్ బి ఈజ్ ఐడెంటిఫైర్ వేరియబుల్ ఐ ఈజ్ ఐడెంటిఫైర్ వేరియబుల్ జే ఈజ్ ఐడెంటిఫైర్ వేరియబుల్ బట్ ఏ కంటైన్స్ వాట్ 10, B contains 3, I contains 10.00 and J contains 3.00. That's it. ఇప్పుడు వేరియబుల్ గురించి అర్థమైంది. Why it is called as variable? Why that block is called as variable? If I ask you, what is your answer? Because it's changeable. That's it. So what is variable? Tell me. It is A changeable block which is changeable. changeable. బట్ యాక్చువల్గా నేను ఇలా చెప్పానంటే నిన్ను మాత్రం ఏంది ఇట్లా చెప్తుంది అని చూస్తారు, రాంగ్ అనుకుంటారు. ఎందుకంటే వేరియబుల్ అంటే బ్లాకా, ఇదేంది ఫస్ట్ టైం వింటున్నాను అనుకుంటారు. ఓకే, బట్ నీకు అర్థమైంది కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు కన్వే దెమ్ ఇఫ్ ఎనీబడి ఆస్క్ యూ. అండర్స్టాండ్? సింపుల్గా చెప్పాలంటే వేరియబుల్ ఇస్ చేంజబుల్. Yeah. That's it. Good. Example on variables now. Example on variables, concatenation, what else? And arithmetic operators, right? I've used all arithmetic operators here in this example.
Now you understand about a variable. Good. Variable is changeable. Then how to write or declare a constant? Non-changeable. Not changeable variable. నాట్ చేంజబుల్ వేరియబుల్ అంటే ఇంకా చేంజ్ కాని వేరియబుల్ అని, చేంజ్ కాని బ్లాక్ అని. Yeah. బై యూజింగ్ ఫైనల్ కీవర్డ్. ఫైనల్ అనే కీవర్డ్ ఉంది. అంటే మారదు. ఇట్స్ మారదు. ఫైనల్. ఫైనల్, ఇట్స్ ఫైనల్, దట్స్ ఇట్. Yeah. ఇప్పుడు ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఎలాగో అయిపోయింది కాబట్టి తీసేద్దాం. లెట్ us say int a is equal to 100 or n is equal to 100. So I can change its value. We won't get error. We won't get any errors. If I declare it as like final, now see, we are getting error. So shall I compile this one? Let us see what kind of error we're going to get at the time of compilation. Compilation checks about syntax errors, right? It is comes under syntax error. You can't reassign a final variable. Only one time we can assign to the final variable. Okay? You can't assign another value second time to the same variable, final variable. So Java C 2.java and Java, that's it. You got an error. Sorry, at the time of compilation itself, you get an error, right? Cannot assign a value to final variable n. Why Got can't an you error. assign a value? ఆల్రెడీ అసైన్ చేసేసాం కదా, Oh. ఒక్కసారి అసైన్ చేయగలం కదా. Okay. So even if it's the same value already assigned chasesa, so it won't do anything. అయినా సరే రెండోసారి అసైన్ చేస్తే ఊరుకోదు, ఒక్కసారి ఫైనల్ అని అంటుంది. దట్స్ ఇట్. సో కెనాట్ అసైన్ ఎ వాల్యూ టు ఫైనల్ వేరియబుల్ ఎన్ అంటే దాని మీనింగ్ ఇక్కడ అసైన్ చేయలేవని, ఆల్రెడీ అసైన్ చేసేసావని. So this is the error we are going to get. ఇంకొక పాయింట్ ఇప్పుడు, tell me, is Java case sensitive or not? Yeah. వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు చెప్పబోయేది చిన్ని కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్. ఏంటి నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్? ఇన్వెంట్ చేసిన వాళ్ళు జేమ్స్ గాస్లింగ్ అండ్ హిస్ టీమ్ His team. కొన్ని కన్వెన్షన్స్ పెట్టుకున్నారు, కైండ్ ఆఫ్ రూల్స్. ఇట్స్ నాట్ ఎ రూల్ బట్ కైండ్ ఆఫ్ రూల్. ఏంటది? నేను ఇలాగే ఉండాలి అని అనుకుంటున్నా కదా జనరల్గా. అదేంటి పద్ధతి లేదా? ఎలా ఉండాలి నువ్వు? వినుంటాం మన ఇంట్లో పేరెంట్స్ మనకి చెప్తూ ఉంటారు, మా పేరెంట్ నాకు చెప్పినట్టు మీ పేరెంట్ నీకు చెప్తారు. అట్లా ప్రతిదానికి ఒకటి పద్ధతి ఉంటుంది కదా, పద్ధతి. అవునా? అట్లా వీళ్ళు కొన్ని పద్ధతులు పెట్టుకున్నారు. ఎవరు? It was. ఇన్వెంటర్స్. యా, జావా ఇన్వెంటర్స్. ఏంటంటే క్లాస్ నేను ఇలానే రాయాలి. ఎందుకురా అంటే అదంతే, చూడడానికి బాగుంటుంది. ఎలా రాయాలి? క్లాస్ నేమ్ అబ్జర్వ్ చేయి, ఎవ్రీ వర్డ్ ఫస్ట్ లెటర్ ఉంటుంది జావా మొత్తం.
ఎవరు ప్రొవైడ్ చేసింది మీకు చెప్పా జేసీఎల్ అన్నానా. జేసీఎల్ అంటే ఏంటి? లైబ్రరీ జావా క్లాస్. క్లాస్ లైబ్రరీ అంటే హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ప్రీ డిఫైన్డ్ క్లాసెస్, రైట్? ఎస్. ఆ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ప్రీ డిఫైన్డ్ క్లాస్లో ఏ క్లాస్ నేమ్ అయినా చూడు, వీళ్ళు కన్వెన్షన్ని ఫాలో అయి ఉంటారు. ఎవ్రీ వర్డ్ ఫస్ట్ లెటర్ క్యాపిటల్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్ట్రింగ్ ఇస్ ఎ ప్రీ డిఫైన్డ్ క్లాస్. చూసావా ఎస్ క్యాపిటల్ రాస్తున్నాం. ఓకే. సిస్టమ్ ఇస్ అ ప్రీ డిఫైన్డ్ క్లాస్, రైట్? ఎస్ క్యాపిటల్. వాళ్ళు ఫాలో అయ్యారు, అది అంతే. అది నేమ్ కదా. ఇప్పుడు నేను ఒక చిన్న పాయింట్ చెప్పాలి ఇక్కడ. ఐడెంటిఫైర్ కదా అది, క్లాస్ నేమ్ అంటే ఐడెంటిఫైర్ కదా. ఐడెంటిఫైర్ ఎలా అయినా రాయొచ్చు యాక్చువల్గా అయితే, స్మాల్ క్యాపిటల్ ఎలా అయినా ఇవ్వచ్చు. కానీ వాళ్ళకి వాళ్ళు రిస్ట్రిక్షన్ పెట్టుకున్నారు. ఏమని? నేను ఇట్లానే రాస్తా. ఇట్స్ నాట్ ఎ రూల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక చిన్న క్లారిటీ ఇస్తాను నీకు. ఇప్పుడు చూడరా, నేను క్లాస్ అయ్యో అని రాసుకున్నా. ఎర్రర్ వచ్చిందా? వచ్చిందా? రాదు. let me compile this code. Okay, how many dot class files will be created? Definitely two dot class file and io dot class file. ఇప్పుడు నేను అసలు ఫాలో అయ్యానా? నేమింగ్ కన్వెన్షన్ ఫాలో అయ్యానా? అయ్యో, వాళ్ళేం ఏ రూల్ని ఫాలో అయ్యారు? వాట్ ఈస్ ద కన్వెన్షన్ దే హ్యావ్ ఫాలో? That you need to put first letter capital. Yeah, every word first letter capital. For example, string buffer S capital B capital. Data input stream is a class D capital I capital S capital. That is the naming convention they have followed at the time of writing class names. But it's not a rule, that's what I said. రూల్ కాదు కాబట్టి నేను స్మాల్ ఇచ్చిన తీసేసుకుంటాను, చూసావా? కానీ ఇది ప్రీ డిఫైన్డ్ కదా. ఎవరు ఇచ్చారు? ఇన్వెంటర్ ఇచ్చాడు. తను ఏం ఫాలో అయ్యాడు? ఎస్ క్యాపిటల్ ఫాలో అయ్యాడు. ఇప్పుడు నువ్వు ఇలా రాసేసావు అనుకుందాం. ఓకే, ఇలా రాసేసావు అనుకుందాం. మీరు చెప్పారు కదా స్మాల్ ఇచ్చినా క్యాపిటల్ ఇచ్చినా పర్లేదని, అందుకని నేను ఇట్లా రాశాను సార్, నన్ను తిడుతోంది సార్. సిస్టమ్ రికగ్నైజ్ చేయదు. అరే ఇది సిస్టమ్ అనేది ఏంటి? అదేంటి సిస్టమ్ అనేది క్లాస్ కదా అన్నాను. క్లాసే రా, కానీ జేమ్స్ కోసం రాసిన క్లాస్ పేరు వేరు. ఏంది? అది సిస్టమే ఇది సిస్టమే, వేరంటావేంది? అరే వేర్రా బాబు, ఇది జావా కేస్ సెన్సిటివ్ నాన్న. వాడు ఎవడో క్యాపిటల్ రాస్తే నువ్వు కూడా క్యాపిటల్ రాయాలి చచ్చినట్టు. అదే కావాలంటే అందుకు మరి ఎస్ క్యాపిటలే ఇవ్వాలా అంటే ఇవ్వాలి. అప్పుడే తను ప్రొవైడ్ చేసిన క్లాస్ని యూజ్ చేస్తున్నట్టు. సో అన్ని ప్రీడిఫైన్, ఆల్ ప్రీడిఫైన్ క్లాసెస్ ఫాలోడ్ దిస్ కన్వెన్షన్ బికాజ్ ప్రొవైడెడ్ బై ఇన్వెంటర్స్. నువ్వు రాసేది నీ క్లాస్ అయితే తప్ప ప్రీడిఫైన్డ్ ఎందుకు అయింది? లెట్ us say you have written IO class, IO class you have written, that is user defined class, it's not predefined, right? So you can write whatever code you want in there. Yeah, you can give name. That's identify rules. You need to just follow identify rules. No need to follow convention. Nobody will ask you. It's not a rule, it's a convention, that's it. Oh, okay, yeah. Understand? I got it. But why I am following that? మరి నేను ఎందుకు ఫాలో అవుతున్నా? నేను ఫాలో అవ్వకపోయినా పర్లా కదా. బట్ యూ మైట్ హ్యావ్ అబ్జర్వ్ దట్ ఐ ఫాలోడ్ దట్ కన్వెన్షన్ ఎవ్రీ టైమ్. 2 ఈజ్ అ యూజర్ డిఫైన్డ్ క్లాస్, నేను రాసిన క్లాస్, బట్ టీ క్యాపిటల్ ఇచ్చాను చూసావా. IO ఈజ్ అ యూజర్ డిఫైన్డ్ క్లాస్, స్టిల్ ఐఎమ్ గివింగ్ క్యాపిటల్ ఏ. వై? జస్ట్ బెటర్ టు ఫాలో, అంతే కదా. వెరీ గుడ్. దానివల్ల ఒక రీజన్ కూడా ఉంది. నేమ్ చూసి చెప్పేసేయచ్చు ఇది పక్కా క్లాస్ అయి ఉంటుందని. చెప్పలేమా? ఇప్పుడు ఒక చిన్న ఐడియా ఏంటో చెప్పనా? నేను ఒకటి రాస్తాను, అది క్లాసా వేరియబులా నువ్వు చెప్పాలి. ఓకే, చూడు ఒకసారి చూడు. ఇది వేరియబులా క్లాసా? వేరియబుల్. ఎలా చెప్తావు? బికాజ్ క్లాస్ రాయలేదు. నో, అది కాదు, నేమ్ మాత్రమే రాస్తాను. ఐ రైట్ ద నేమ్, కోడ్ ఆల్రెడీ ఉంది అనేసుకో. ఓకే, జస్ట్ ఏ అని అట్లా రాసా.
అది క్లాస్ అయ్యి ఉండొచ్చా, క్లాస్ నేమ్ అయి ఉండొచ్చా, వేరియబుల్ నేమ్ అయి ఉండొచ్చా? మేబీ అయి మేబీ ఉండొచ్చు. మేబీ యా, నువ్వు క్లాస్ ఏ రాస్తే క్లాస్ అయి ఉండొచ్చు, లేదంటే జస్ట్ ఏ ఈక్వల్ టు 10 రాస్తే వేరియబుల్ అయి బట్ ఇఫ్ యూ ఉండొచ్చు. ఫాలో ద కన్వెన్షన్స్ దెన్ ఈ మేబీ రాదు. ఏ అనేది ఇప్పుడు క్లాసా వేరియబుల్ అయి ఉండొచ్చా? ఇఫ్ యూ వేరియబుల్. ఆర్ ఫాలోయింగ్ కన్వెన్షన్స్ వేరియబుల్. పక్కా వేరియబుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్లా రాసా, క్లాస్. అది నేను చెప్పలేదే అసలు హాయ్ అనేది పైన క్లాస్ రాసినట్టు కూడా చూపించలా, బట్ బై సీయింగ్ ఇట్స్ నేమ్. At the capitalization. దట్స్ ఇట్, వెరీ గుడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హలో వరల్డ్, వాట్ ఈస్ ఇట్? Class. క్లాస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈఎంపి నేమ్, Variable. అది చూసావా, నేనేం ఫుల్ నాలెడ్జ్ ఇవ్వలా కానీ నువ్వు వేరియబుల్ అని చెప్పావు. బట్ యాక్చువల్లీ దిస్ ఇస్ ద రూల్ దే ఆర్ ఫాలోయింగ్, దిస్ ఇస్ ద కన్వెన్షన్, నాట్ రూల్, దిస్ ఇస్ ద కన్వెన్షన్ ఫాలోయింగ్ ఫర్ వేరియబుల్స్. Meaning is not compulsory but better to follow. బెటర్ టు ఫాలో సో దట్ యూ Better. కెన్ ఐడెంటిఫై ఈజీలీ. Yeah. ఇప్పుడు మనం కాలేజెస్లో చూసావా యూనిఫామ్ ఫాలో అవుతారు కాలేజెస్లో. Yeah. కాలేజ్ ఎందుకన్నా అంటే కాలేజ్లో డిఫరెంట్ డిగ్రీస్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పీజీ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు, యూజీ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు. యూజీ వాళ్ళకి ఒక డ్రెస్, దాంట్లో మళ్ళీ సిఎస్సి వాళ్ళకి ఒక డ్రెస్, ఐటీ వాళ్ళకి ఒక డ్రెస్ పెడతారు. చూడంగానే ఎందుకు అట్లా పెట్టారని అడిగితే ఏం చెప్తావు? అరే So that you can నువ్వు recognize the students quickly. అది మొత్తం ఇలా క్యాంపస్లో ఇట్లా లుక్ ఇలా చూసామంటే అరే వాడు సిఎస్సి స్టూడెంట్ అని అర్థమైపోద్ది. దూరం నుంచి చూసిన వాడు డ్రెస్ని బట్టి చెప్పేసేయచ్చు అట్లా. సో అందుకే ప్రతిదానికి ఒక కన్వెన్షన్ ఫాలో అయ్యారు వీళ్ళు. ఈవెన్ దో ఇట్స్ నాట్ మ్యాండేటరీ, దే హ్యావ్ ఫాలోడ్ ఇట్ సో దట్ ఈజీ టు ఐడెంటిఫై, ఈజీ టు రికగ్నైజ్. దట్స్ వై ఎవ్రీ ప్రోగ్రామర్ ఆల్సో ఫాలోస్ ఇట్. ఓకే, జావా వాళ్ళు జావా వాళ్ళ ఉండాలి, ఏదో రూల్ ఉంది కదా, ఏంటది? ఇఫ్ యు ఆర్ మర్చిపోయాను అది, అక్కడ ఉంటే అక్కడలా ఉండాలి, బిహేవ్ చేయాలని సంథింగ్ ఏదో ఉంటుంది కదా, సో జావా చేసినప్పుడు జావా లాగా ఉండాలని, జావా ఇన్వెంటర్లా ఉండాలి, జావా డెవలపర్లా ఉండాలని రూల్ అనమాట. సో అందుకని నేను నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్ ఫాలో అవుతా. ఆ నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్ గురించి ఇప్పుడు డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. సో క్లాస్ రాసేటప్పుడు క్లాస్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్ ఏంటి? ఎవ్రీ వర్డ్ ఫస్ట్ లెటర్ క్యాపిటల్. అదే వేరియబుల్కి వేరియబుల్ నేమ్ camel case, it is called as camel case. That is first word small. Oh, first word Small. Oh, I thought first letter. No, first word. After that every word first letter capital. Oh. Okay, that's why when you put EMP name, the first word small and then second word first letter capital. Good. Do one thing, just class name. Yeah. Examples. EMP. Single word, right? Small letters. Okay, enough. Next. Functions or methods. Same to same. Camel case. Camel case. Example. Main is single word, right? Small letters. Read line. ఒక మెథడ్ ఉంది తర్వాత యూజ్ చేస్తాము.
గెట్ ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ అనే ఇంకొక మెథడ్, camel case, that's it. Like constant or final key, final variables, constant. or నీకు అర్థం అవ్వాలంటే ఫైనల్ వేరియబుల్స్. ఓకే, ఆల్ క్యాపిటల్ లెటర్స్, ఆల్ లెటర్స్ ఆర్ క్యాపిటల్. Example, for example, let us say pi is a variable, means pi is equal to 3.14. So pi is what? Final డబుల్. ఇక్కడ ఫైనల్గా డిక్లేర్ చేశాను పిఐని, All letters capital. ఫైనల్గా డిక్లేర్ చేశాను కాబట్టి నార్మల్ వేరియబుల్లా కాకుండా ఇలా ఫాలో అవుతాం. ఇక్కడ ఫైనల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకుంటే ఇట్లా తీసుకుంటాం, అది రూల్ ఫాలో అవుతాం. జనరల్గా నేమింగ్ కన్వెన్షన్ అట్లా ఫాలో అవుతాం. అంతే. నెక్స్ట్ ఇంకేమున్నాయి? కీవర్డ్స్. ఆల్ కీవర్డ్స్ ఆర్ సింగిల్ వర్డ్స్. All lowercase, I'm guessing. What do you say? All lowercase. Yeah, all lowercase. Correct. Single word and lowercase. That's it. Example: int, class, void, byte, short, long, float, double, char, boolean, if, Yeah. else, switch, case, చాలు. Minimum naming convention that we follow is class, variable, methods, constants and keywords. That's it. Just we need to follow this. ఇప్పుడు నువ్వు ప్రోగ్రామ్స్ కావాలంటే రాయటం ట్రై చేయొచ్చు, బికాస్ బేసిక్ కన్వెన్షన్స్ కూడా ఐడియా వచ్చింది కాబట్టి. కీవర్డ్ రాసేటప్పుడు ఇంకా నువ్వు క్యాపిటల్ లెటర్లో రాయమన్నా రాయవు, ఎందుకంటే అసలు మనం ఇన్వెంట్ చేసినవి కాదు కీవర్డ్స్. Yeah. వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేశారు, పక్కాగా నేమింగ్ కన్వెన్షన్ ఫాలో అయి ఉంటారు. అది స్మాల్ లెటర్లో ఉంటుంది, క్యాపిటల్ లెటర్లో రాస్తే అసలు కీవర్డే అనుకోదు కంపైలర్. సో క్లాస్ ఇప్పుడు ఎట్లా రాయాలో తెలుసా? CLASS ఎలా రాయాలి? హౌ ఇట్ వుడ్ బి? What, sir? క్లాస్ అనే వర్డ్ ఎట్లా రాస్తాం? Just lowercase మొత్తం. లోయర్ కేస్, దాట్స్ ఇట్. వాయిడ్, అన్ని lowercase. Single words and lowercase. lower case, that's it. Let us say I've given a class name, predefined class name, I'm using string, Name the first letter capital. that's it. String buffer, Every word ki first letter. So string ki S, then buffer ki B. అది అట్లా చూసావు. ఇప్పుడు మనకి ఎంత క్లియర్గా అర్థమవుతుందో, ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు కొన్ని ఎర్రర్స్ తగ్గించేసినట్టే మనకు నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్ ఐడియా రావడం వల్ల. రైట్, ఓకే, పర్ఫెక్ట్. ఇప్పుడు మనం ప్రోగ్రామ్ రాసేసి, మనం ఇన్ ద సెన్స్ you can write the programs. Next, what is comment? I already told you what is a comment, right? Yeah. Double hash, or if you want to go through the lines, double forward slash and asterisk. యా. సో కామెంట్స్ అంటే ఏంటి అని చెప్తే ఏం చెప్తావు? అసలు Comments స్టేట్మెంట్సే are- కాదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, కామెంట్స్ ఆర్ నాట్ స్టేట్మెంట్స్. Comments are just lines that you write to clarify for yourself or for others. టు డిస్క్రైబ్ అవర్ ప్రోగ్రామ్, రైట్? వెరీ గుడ్, Yeah. గుడ్, గుడ్.
కామెంట్స్ ఆర్ జస్ట్ లైన్స్. ఓకే, నువ్వు చెప్పింది నేను రాసేస్తున్నా. To describe టు program. డిస్క్రైబ్ వి యూస్ టు డిస్క్రైబ్ Our lines. statements. Yeah, our comments are just lines to describe the program or statements of a program. Statements exist right now. Program. Comments will be ignored by compiler. Compiler ignores Use comments. comments. కామెంట్స్లో నువ్వు ఏదైనా రాయి, అసలు కంపైల్ చేయదు, చెక్ చేయదు. There are three types of comments available in Java. Single line comments, Multi-line. multi-line comments, and తర్వాత చెప్తాను. ఇది అంత ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు, బట్ Better to learn. చెప్తాను. డాక్యుమెంటేషన్ కామెంట్స్. ప్రోగ్రాంలో ఈ రెండు యూస్ చేస్తాం బాగా. Yeah. డాక్యుమెంటేషన్ మల్టీలైన్ చూడడానికి ఒకేలా ఉంటాయి, పర్పస్ మాత్రం డిఫరెంట్. ఆ పర్పస్ ఏంటో అది వెరీ రేర్ కేసులో వాడతారు, బట్ What? ఐల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. సింగిల్ లైన్ కామెంట్స్, డబుల్ ఫార్వర్డ్ స్లాష్. No, no, no. మల్టీలైన్ కామెంట్ Hash asterisk and then చేసేసి మళ్ళీ asterisk slash. స్లాష్, వెరీ గుడ్, ఫార్వర్డ్ స్లాష్. డాక్యుమెంటేషన్ కామెంట్స్ సిమిలర్ టు మల్టీలైన్, రైట్? సో ఫార్వర్డ్ స్లాష్, డబుల్ asterisk and asterisk forward slash. Oh. Documentation comments. So we can use both all of these three comments in the program directly if you want. డైరెక్ట్లీ యూజ్ చేసిన ఏం ప్రాబ్లం లేదు, యూజ్ చేసేయచ్చు. కానీ పర్పస్ ఏంటనేది నేను తర్వాత చెప్తాను. ఇది థర్డ్ వన్. దట్స్ ఇట్. సో కామెంట్స్ ఒక ఐడియా వచ్చింది. యూ గాట్ ఎన్ ఐడియా అబౌట్ ద కామెంట్స్, సింగిల్ లైన్, మల్టీ లైన్. సో మనం ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు బెటర్ రైట్ ద కామెంట్స్, అది కూడా అలవాటు చేసుకుంటే మంచిది. ముఖ్యంగా మెయిన్ లాజిక్స్ రాసేటప్పుడు. యా, టెల్ మీ. Is it okay if we end class now? Yeah, we can end the class now. Is there any task for me today? Yeah, I'll try to give task also every day, some task. Yeah, I'll copy the Okay, task. one more thing, you need to revise every concept so that I'll ask the questions. Yeah, Definitely I'll ask the I'll do questions. that. I can ask any question from starting to whatever the concept till now covered. Okay? Yeah, good. Yeah, very good. I'm actually like satisfied with what the answers you are giving. Okay? సో చాలా బాగుంది క్లాసు. అట్లా జరిగితే సూపర్ ఉంటుంది మన క్లాస్, బాగా జరుగుతుంది. చాలా ఫాస్ట్ కూడా వెళ్తున్నాం మనం. ఇన్ ద సెన్స్ ఫాస్ట్ అని ఎలా చెప్తున్నానంటే కంపేరింగ్ విత్ అదర్ క్లాసెస్. ఓకే, బాగుంది క్లాస్. వాళ్ళ క్లాస్ కూడా ఇప్పుడిప్పుడే అప్డేట్ అవుతుంది, వాళ్ళు ఫాస్ట్ అవుతున్నారు. అయితే ఇంకా మంచిది రిమైనింగ్ క్లాసెస్ వాళ్ళు. బట్ ఇప్పుడు ఆ క్లాసెస్ గురించి ఎందుకు, కానీ బాగా చదువుతున్నా అలాగే కంటిన్యూ చేయి. అసలు కరెక్ట్గా ఇలా చెప్పింది ఫాలో అయితే చాలు. వీ కెన్ మేక్ వండర్స్, లైక్ వీ కెన్ డెవలప్ అప్లికేషన్స్ బై యూజింగ్ జావా. బట్ ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు కంప్లీట్ ద కోర్ జావా అట్లీస్ట్. Yeah. So task is Java E and Java ME. Today is 31, right? Enterprise edition and micro edition. edition. You need to find out the differences between SE, E, ME. Okay? Yeah. Enough. And if there is a possibility, try to understand how to install VS Code.
and how to run Java programs in VS Code. నేను ఆల్రెడీ చేస్తున్నాను కదా, ఆ వీడియోస్ యూట్యూబ్లో వాటిలో దొరుకుతాయి. టైం ఉంటే చూడు, లేదంటే నేను చెప్తాలే. ఓకే, Yeah. 11th one. Yeah, done. Bye. Bye, sir. Thank you.